above all the earth, Kabiyosio, Kabiyosi, 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 Kabiyosi. You are the King of heaven and the earth. Kabiyosi, Kabiyosi. Ibuchukwu, abụghị na bibe ziri ezi. Kabiyosi, Kabiyosi. In all the earth, in all the earth, there is none like you. In all the earth, 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 there is none like you. In all the earth, Ikereke na jagma, Oyana mama, Ikereke na jagma, Anekukwe nedema, Ikereke na jagma, Nadigo chenda beremuo, Ikereke na jagma, Anekukwe nedema, Ikereke na jagma, Madikereke 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 na jagma, Anegwukwe nedema, Ikereke na jagma, Ochenda beremuo, Ikereke na jagma, Anamekwu nedema, Ikereke na jagma, Chukwu onye mbụ n'elu mbụ, Ikereke na jagma, Anekukwe nedema, Hosanna dịrị eze nke eluigwe, odogwu onye na-achị eze ruo ebighị ebi. N'ime ozi niile, fa na-akpọ isi anị, fa na-asị nsọ ka Jehova dị. Hosanna dịrị eze bụ mmụọ lelo mmụọ, ọkwa gị na-achị eze ruo ebighị ebi. Ndị mmụọ ozi niile, fa na-akpọ isi anị, fa na-asị nsọ ka Jehova dị. Nna m eluigwe, ịbụ eze, Chukwu okike n'elu ụwa,
Yabi na chiachi Nana moa Ibu dike agha Jehovah ịdị ebube Jehovah chi anyị dị ebube n'ebe m nọ Jehovah ịdị ebube nderi atụ egwu n'eluigwe ịbụ n'eze Chukwu abịa ma n'elu ụwa ọkwa gị na-achị achị arụkwa na-afụ mmụọ n'eluigwe ịbụ dike n'agha Jehovah ịdị ebube ọ bụghị m ji nkume na ọ bụ nkume ji naanị ya bụ nkume ji m ọ bụghị m ji nkume na ọ bụ nkume ji m eguzoro m na nkume bụ Jizọs Chineke mgbochie nna m amara m n'ịbụ dike n'agha ọgaranya ngadanga nna m amara m n'ịbụ dike n'agha amara m site na mgbe mkpa m n'ịbụ dike n'agha amara m site na mgbe mkpa m n'ịbụ dike n'agha Chukwu onye m so n'azụ bụ dike ọ bụ dike n'agha chi ahụ nke m so onye m so n'azụ bụ dike ọ bụ dike n'agha dike n'agha dike n'agha dike n'agha Chukwu abịa ma bụ dike n'agha nderi atụ egwu dike n'agha aṅụrụ ndụ dike n'agha onye amụma m bụ dike n'agha Chukwu abịa ma bụ dike n'agha amaghị m onye iro m ihe mụ na amaghị agaghị ama m amaghị m onye iro m ihe mụ na amaghị agaghị ama m amaghị m onye iro 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 m ihe mụ na amaghị agaghị ama m amaghị m onye iro m ihe mụ na amaghị agaghị ama m amaghị m onye iro m magharịba n'ime m magharịba n'ime m mmụọ nke Chineke 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 magharịba n'ime m mgbe ihe na-esi ike magharịba n'ime m mmụọ nke Chineke magharịba n'ime m Igbo bụ Igbo birikweni ụtụtụ ọma ehihie ọma mgbede ọma depending your time zone
anyị ya dịka echi maka na echi adịghị agwụ agwụ ka anyị na-agwa ya. Ọ bụrụ na isonye bụ what are you waiting for? Click the like button, subscribe, comment, share. If anyị na-ekwu na nke ikpeazụ oye ele oye. If you are just coming across our channel for the very first time, you are welcome. This is Kelenna TV. We are live and we are direct, bringing you the gospel of redemption by your doorstep. If I make a common sense, it is an abron marifa. We fe karani marifa. Karai gas school. How much if in a chef kaiji well. I just want to make common sense, as always. Amaka Mary Igbo. Amaka Mary men and the women of goodwill. Amaka Mary the lovers of truth. Amaka Mary the supporters of truth. Yes. Shim Gozion and Chanina. I got messages. Yes, I want to try to reach out to me. I got the messages. And God bless you all. Shim Gozion and Chanina. Now here's a Chuki Kabiaman. He said, a whole lot has happened. And we are going to start from somewhere. Before now, I can see where put here scenario. If I were the most difficult phase. And they got up and they got up. And they got up here if you look now one of those things. But we thank God for God. I can even see Okikamaro Adrema. If she Amara Adrema. If I am made very clear, I am not against anybody. Neither am I after anybody. And if I am with that is obtainable, get in a social media. Oh yeah, if I am I want other on social media. I had I didn't remember his position. So I don't see the reason why marriage GFL is now more his problem. We thank God for God. We thank God for God. Black and Norian Rose, I see your comments. A whole lot of people have commented. Makamerono, Joy, Makamele, Black, Makamele, Esther, Makamele, Benjamin, no. It is easy, but God showed up. This, it was not easy. But the impossibility specialist, she only now one boy in the Dibia.
Ọgaranya ngadanga 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 ngadanga. Onye a na-akpọ ugwu a na-arị atụ egwu. Onye a na-akpọ adịghị n'ije ma ije nwere isi. Akpọrọ m ya ọbịa dịziere m n'ije na ije wee nwee isi. Ka m na-agwa gị. So we are back. And by the special grace of the Almighty, maka ihe si na-emerezi ya na maka afọ na dị egwu abụọzi egwu achịọtawa n'aka agba. So onye ọbụla ga-ama ntụ o si wee nọrọ. John, no. Merrick, it has been a while. Amaka Mele, Nduvisi, Norienne, Amaka Mele. We are back stronger with fresh anointing, with fresh fire, like never before. I wouldn't get about as you, Mazin, they can be like, they are panicking. Hey. Everywhere I was in the program, I say they are panicking. So, when the arrival of Kelenna TV gets sent the shock wave, and they are going to remain in that shock. I pass here by. Can now work. Emeka no. Amaka rising sun. No. So a whole lot has happened. Pray now, Amaka Kelenna TV, we miss you. YouTube was boring for me. We are back. We are back. Live and direct. Can now work. Live and direct. Live and direct. Justice no. I want to defend you about that. Because the dream is, and I forget ya na Chukwu mere ya this. Onye fụrụ Chukwu abịa ma ya kene n'isi ya. Even I na-adị ekwu ya ebe a that my head will not lack oil. Amara m ife m na-ekwu oge a. Mana emechakwara m matagharị na okwu ahụ abụrụ ordinary. Okwu dịrị nnọọ rie nne. O nwere ife m fụrụ from Kambidokene from S-handle of Dr. Ngozi Oragweze 18 hours ago. External Awakamele 18 hours ago. A whole lot of people reached out to me. Monday during a comments. Chim Gozio non chanina. Monday sending a inbox. Chim Gozio non chanina. All right, we move. Press release 7/28/2026. World Trade Organization receives United States of Biafra USB sovereign documents. Thanks, Ngozi Okonjo-Iweala. The sovereign instruments of the United States of Biafra USB new Christian nation have been delivered and receipt confirmed by over 200 countries and the international organizations, including the World Trade Organization attached. The USB government and the people are using every legal, peaceful means to restore our sovereign nation. Our neighboring country, Nigeria, and its politicians are currently
forcefully, illegally occupying our foreign nation and has been notified to leave. Nothing Nigeria is welcome in USB nation. Nigeria must go. Then, here is copies. Copies. Here is copies. Right, that is that. SN Diana receive gift no. No. Julius no. Amaka mere no ncha niile. John Okenwa no. Amaka mere. So that is that. O nwere ife master prophets. O nwere ife master prophet posturu. Anyị ekwechirigo, anyị apụtago. Gwazie ndị ya adịghị. Jee gwa ndị ya adịghị na anyị apụtago. Na nke ikpeazụ a, we no go gree for anybody. Now, can I be taken from here? From master prophet, Yahweh, master prophet. Kangareta Bire. Also now, let me see. I had a dream today about the release of SNE. For me, you know, Simon Epa Njoko. Okay. So I would like to hear the dream. I ain't sorry for the dream. I ain't sure I to let the dream. I back up. Makana my early days na ministry. I wouldn't know Yamama Nezigozi. Onye amụma a na-agba gị ngị confirm otu ya nwa na so that ọ bụrụ na ya nwee ajụjụ inwe ajụjụ ngị jụọ ya ka ya jụọ the angels n'ọrụ maka na every messenger have a message. Every messenger have a message. So ya nwa bụ prophet as a messenger enwe messenger butere ya dị ozi so ọ na-ezighị ozi ọ sị gị inwe ajụjụ ngị jụọ ka ya jụọ ndị bịara ọrụ a for confirmation. You gotta go. Irukwo ma na-eburu gị amụma ị na-agbakọ before ga-ebido 7 days dry fasting that is not meant for you. Ya ka o ji wee dị mma Nancy Mark nnọọ Lucky nnọọ ya ka o ji adị mma ị na-ebu amụma na-agbakọ so ife m chọrọ ime na-abụ ka mgbakọ kenere ya bụ dream ya anyị were mara ma dream a ma o nwere something to do with gbam 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 ife jeka imeni ka ọ bụ divine revelation. I am not doubting his dream, but anyị chọrọ ka anyị gee enwezi ebe anyị ga-etinye ọnụ anyị etinye ọnụ aka onye wetara nnọọ Amaka Mele Nancy Mark nnọọ Amaka Mele and we move. Okay. Ezuchala halawala 419. Ezuchawo halawago 419. Ezigbo ndị ọrịa zụra zụkabu rule mgbe ka anya ga-ahụ ọrịa zụra zụkabu rule mgbe ka anya ga-ahụ ezuchago halawago for ezuchala halawala
419 Hezucha Mekanya Gao 419 Hezucha Halawago 419 Ezibonde Ndegide agaba ọzọ. Ya kpọtụba, ya kpọtụba. Rolembe Kanya Gao 419 Dorezuchala Halawala 419 Hezuchago Halawago 419 Ndezi Wondora Zora Karabo Rolembe Kanya Gao Don't see. Don't see now. Ya kpọtụba. Ndewo, this is the Master Prophet Young Joshua Yahweh, the wicked one of the Biafran people, Biafran spiritual leader, the prophet and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion, Orufatna. Kelenna nobody turn. I will be brief. I don't think I will be here for more than 5-10 minutes because I have to go to work. Uri hum before agromia makanda chorachu nanda napro okpa niile. So na si fano chago falawago 419 ndori azo asoko elemba nyanyi ga ho fa 419 itiga honya you are on your own. Onye m tiri aha ya adọsoro nwoke onye mkpọrọ onye ori asị m ndị achụrụ achụ fa onye mkpọrọ aha ya asị m fa itiga aha onye ahụ you are on your own. Nwoke onye mkpọgo onye ohi but asị m na ndị nwoke onye mkpọgo onye 419 but itiga aha onye ahụ. Somebody say my voice is out. Yeah, my voice was out before, but my voice is back now. Okay? Because I didn't put my microphone. We hear you now. Thank you. So, Fano Chago, Falawago, 419. Ndori, Azonazo, Kafabo, Achosiala Fanine. So, Biko, Itiga, Haonya, you are on your own. Mokonyam Pora, Mokonyam Poronushi, Mokonyam Poro 419. But when they need Achoracho, Itiga, Hafa, Nime, Ekelenem 191, Grudia. I think Agma try play without him interrupt her voice again for one more time before me move on. Today, we're bringing you the latest offer from Loki Proxy. For just $1.99, you can get a native. Hezuchala halawala 419 Hezuchawo halawago 419 Ezibonderia zura zukabu rolembe kanya gaho. How about Queen Mother? What voice? Hezuchala halawa. I don't know Queen Mother. What voice? Yeah, Master Prophet. Since send the send. How about Queen Mother? 419 Hezuchago halawago 419 Ndezi wondora zorazo karabo rolembe kanya gaho 419. Hezuchala halawala 419 Hezuchawo halawago 419 Ezibonderia zura zukabu rolembe kanya gaho 419 Dorezuchala halawala 419 Hezuchago halawago
419 ndezi ndị ọrịa zụrụ azụ ka ha bụrụ mgbe ka anya ga-ahụ 419. Our sister from Biafran land sent this voice recording. Okay, for the past no wonder 2-3 weeks, but it used to be me. So ma happier, but this time, appropriate time for me easier. But I told him it was our sister no somewhere in a Biafran land. Our sister no somewhere ebane lekota Supreme Commander Nnamdi Ezebino Kelenna. Our sister is telling them this voice recording. Sim nam use where they wanna. Now let's move on to a different thing. Remember Tau 28th of July 2026. This is the Master Prophet Yon Joshua Yahweh's, the awakened one of the Biafran people, Biafran spiritual leader. The prophet and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion, Rufana. Ndewono. I have to move on. I have 2 hours to get ready and head to work. As I was waking up this morning, because in the morning till I think 9 a.m. this morning or 8:30 this morning, that means approximately 2 hours ago, and here now around approximately 15 minutes to 11 a.m. in the morning in Germany. I saw a vision. I saw a prophetic vision of Mazi Simon Eba and him walking. You have to understand, years ago, Simon Eba was my enemy. Years ago, I thought that Simon Eba just enupishi against Mazi Nnamdi Kanu, so that Kaonana Mazi Nnamdi Kanu, the organization, or natural idne na reason ojine enupishi woka. now I want something that I would like us to see. I want something that I would like us to see. That embo from Nneka Chimezie. Okay, on a comment of Master Prophet. Okay, on his comment. Maybe I will go back again. Maybe I will go back and this comment of Master Prophet. Then before I show you something from Nolo Nneka Chimezie, can we keep putting the dots together? Okay, let's see from here. You have to understand, years ago, Simon Ekpa was my enemy. Okay. Years ago, I thought that Simon Ekpa just enupishi against Mazi Nnamdi Kanu, so that Kaonana Mazi Nnamdi Kanu, the organization, or Kaonara Mazi Nnamdi Kanu, the organization, underline that word. Or natural idne na reason ojine enupishi woka ka ihe me Mazi Nnamdi Kanu. Okay. Underline that word. Kaonara Mazi Nnamdi Kanu, the organization. Now, they were protecting the organization, not protecting Biafra or advancing the cause for Biafra. But there is something that I saw from Nneka Chimezie. Then, when you read it, when I will read it now, with if Master Prophet, make sense to you. Now,
Here is yesterday from Nneka Chimezie. She wrote, the handlers of MNK are emotionally manipulating him, taking advantage of his vulnerable state as stands trial for death sentence. Got that here? Emotionally manipulating him. The reason why Master Prophet Haji were fight Yamaze Banjoko Hache no choro, according to him, in Naromaze, Namaze Banjoko choro in area organization. Yeah. Now, okay, is it this one? Okay, okay. Looking for Munka. I just read MNK sacked Ifeanyi Ejiofor. For how many times will you sack somebody? I bet you all they are doing is to keep him in the news instead of releasing him. Ihe anyị na-eme bụ ịkụta nke ka ọ gwa gị Stephen nọ rie nne. Yes, I'm good. Dennis, Amaka Mele, Gospel, no. What are this thing? I just read MNK sack Ifeanyi Ejiofor. For how many times will you sack somebody? I bet you all they are doing is to keep him in the news instead of releasing him. Pity. Now, let us go to another. This is another. If Mazen Nnamdi Kanu handlers should put all the energy they put in keeping him relevant on social media, on his release, he ought to be out by now. In Abako something. If Mazen Nnamdi Kanu handlers should put all the energy they put in keeping him relevant on social media, on his release, he ought to be out by now. Let me check if there is another. Mana. Okay. Then let us go back to Master Prophets. But finally, ihe niile na No. Like clear now that Simon Ekpa at that time in the beginning was working for one woman and one woman alone. And that woman was Mazi Uchechi Cancer. And she was using Simon Ekpa trying to overthrow Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebino. But also mbo Simon Ekpa otara na this useless woman no use to get to Mazi Nnamdi Kanu because all feeling Mazi Nnamdi Kanu move on according to her, and the only way what she can do nani use ndị mmadụ iji na sabotage Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebino, onye ndu supreme commander of the indigenous people of Biafra. O yuzuru everybody, o yuzuru Ejiofor, o yuzuru Chikedoziem, o yuzuru Mwani Highway, o yuzuru Bridget, o yuzuru Chinua Achebe, o yuzuru Azonka, o yuzuru Dr. Nelly Ofebu, mana ya dị na mma. Onweghị ndị no use this Madam Uchechi Cancer, like this morning now, on na bullshit. Breakfast, she has no shame. Ihe kwesịrị ime just ya agbalaga je hide issue n'okpuru table ya because o memere enyi ya nwaanyị pụtara na were onye osi so-called onye osi
mụrụ na ya nwa were ree ya tinye n'aka ndị iro. Asịghị m na ọ rere ya, asị m na o were na ya tige ya n'aka, that is kpapụta ya n'aka ndị mmadụ si ha ka ha ji eme akaja. But I wonder why Maazị Nnamdi Kanu ji gbaa. The volume is too much. Why Maazị Nnamdi Kanu ji gbaa? Hi, do you trade based on breakout and breakdowns? Then this video is for you. Most of the If I'm not about the revelation, the dream about Maazị Banjogo's release, yeah, I've been here, jidere my attention. Second Benara, One issue punk. yes, no. Well, all them. And I know when I'm yesterday or day first today, natural no joyful. Officially, it's well overdue. Maazị Nnamdi Kanu kwesịrị 3 years ago. Also, naturally, officially. Mana, ihe a abụrụ taa ka o bidoro. Na-asa aka ya leji ọfọ, ọ bụrụ ife today. Mana ya nwasị na-asa aka ya officially. Mana ka anyị dịte mbụla aka ma aghọtasịrọ ife butere news Barrister Ejiofor ji fly now. Amara mo the reason, but I will still find out because I got a menu na social media because of my health. So I know kata kwa mfukwa news ya na fly kwa again na trend asa ka na eba ndị na support Maazị Nnamdi Kanu ana eshia ya aka ma afọrọ ma o nwere ife Barrister Ejiofor dere ọ ka o nwere ife o kwuru wetara eji wee bọgapụtakwa this thing again that we all have known for years now na father arụkọzi. So amarọ m ife eji wee bọgapụta the thing now, mana the thing na fly, mana anyị ga-emecha mara reason wetara the thing ji fly. Mana ọ bụrụ na ọ nwere ife dị mmanụ kwuru wee nọkọta bọgapụtakwa the thing ka anyị continue kwa na-ekwu okwu, the man wee ji ebidokwa kwuba okwu. Ghọta m, I am yet to see if Barrister Ifeanyi Ejiofor recently made any comment publicly regards to Maazị Nnamdi Kanu. I don't think, I don't sure but got any comment like that. Man, what is trending now, which everybody know years back, na father Arokozi. So if a trigger the trending of his sack, but what I do not know. So I will later find out. But I continue on a put if I may grow years ago. The man who gave and the man who by that time on happen here no. I got a stage ya na ipe kwezi go nwere some certain things God necessary ege bogaputa. Let's ma onye putakwa afukwa ya. So I will make out time to check his Facebook. Kamarama on any comment or media regards the discussion either and fly his sacked or his disengagement from Maazị Nnamdi Kanu of recent. And the one Maazị Nnamdi Kanu chụrụ Ejiofor 4 years ago, IPOB anaghị destroy. Ihe mere dị mma, but ọ dị too late. But still, ọ dịkwa mma na finally na put that thing to rest. Oke sono mgbere ma mmiri ya kọ na ogwere mgbere ọ ga-akọrọ oke. Him na-ajụ ele ihe mere na-eji na-agba ukwu nso okirikiri na-achọgharị. Enwere a ring leader onye
ring leader plan on this school. And when ring leader only push through all this allegation when against Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebino, only in the Supreme Commander. Oh, Uchechi cancer. Oh yeah, push through any allegation here need damage reputation Mazi Nnamdi Kanu. Oh yeah, because of feeling na Mazi Nnamdi Kanu achọghị ibena ya aka n'akwụkwọ officially so that ka enwe ike ịpụta claim the next of kin. Because ya was the next of king, you know, game were police je pushing Kanu nta no ụmụnne. So Mazi Nnamdi Kanu ajụ ebia aka n'akwụkwọ. So because of that, akwashiwa. So this woman who the first sabo Nnamdi Ezebino nwere, and ekwesịrị deal directly than it na-agba ukwu nso krikri. Ihe a na-agba ukwu nso krikri. Lekwe onye bidoro ihe niile. Onye bidoro egide ga-agba ọzọ Simon Ekpa. Onye bidoro egide ga-agba ọzọ Ụmụnwaanyị highway. Aya bidoro egide ga-agba ọzọ Chikedoziem. Aya bidoro and end egide ga-agba ọzọ. Aya bidoro egide ga-agba ọzọ. Egide ga-agba ọzọ nọ na Biafran land. Oh maka ọ nọ underground na-arụ ọrụ underground. And finally the weekend one achọpụtala ya n'eji. Na ọ nọzi n'eji, ụkwụ ya nọzi n'eji. Anyị ahụrụ ụkwụ mgba ya. Now I said something before. Na amara m ma o nwere ife ba Ifeanyi Ejiofor kwuru of recent that triggers this thing now for online now, which everybody na many years na ya na Mazi Nnamdi Kanu arụzi. Let us go to his Facebook. Ịma na problem dị n'ihe a ifra na-eme bụ na times trouble go dey sleep, ịnyanga go wake up. Abi ịnyanga go dey sleep, trouble go wake up. Amara m ife a ji trend now, but let me visit his Facebook. Ka mara narị m nwere any recent comment o mere wetarụ publicly wetarụ ife a na fly ja fly. Here is by Ifeanyi Ejiofor Facebook. Nke a bụ okay, let me see. Okay, nke has nothing to do with the struggle. This one, July 1st. Okay, I don't think no one anything to do with the struggle. April. Aganianafa. Maybe I will still check March. Maybe I will still check his S handle. Maybe I will still check his S handle. Because in the way into a Darurian Chukwemeka Amaka Mele. As a way for the way into an abona. Trouble go to sleep in and go wake up. I'm gonna comment to Master Prophet in middle. That comment will be for time you will take care into the post Banyere Nekachimezi. Then if a trigger this recent social media trending of sacking of by Ifeanyi Ejiofor, what I don't know, and like his Facebook or come any public comment. Darurian Juliet. Then let's allow Master Prophet to continue. I will still go to his S handle, can check here. Problem on the buy in a web. Trouble go to sleep in Yangago go with ga-agba ọzọ niile. Nsogbu niile Simon Ekpa, ihe niile a na-akọ Simon Ekpa ọnwa anyị aya bidoro ya. Mgbe Simon Ekpa matara na this Mazi na-eyuzie Simon Ekpa apụta, and mgbe Simon Ekpa pụtara from them, pụta from the shackle ya na Ejiofor jie, the only thing that they can do is blame Simon Ekpa. And here we hear Ilanya allegation niile a na-enwe against Mazi Simon Ekpa, them say, hearsay. Now let us go again. Let us go again. Now S handle Barrister Ejiofor.
Ka anyị mara na arị ma ọ nwere recent comment o mere. O nwere nke anyị fụrụ na his Facebook. Ka anyị check na his X. The reason why I'm checking bụ na afụrụ m ka sack letter disengagement na fly here and there. Ị na-echigha ya. Ife na-echigharị ya. This is what everybody already know. If o ji trend again, but what I do not know. Mgbe push me, the man fell or break now. By funde by, then go they cry la high voice. Let us check. Camera on any recent comment on me. This is 6 hours ago. This one has nothing to do with the struggle. Ebola collapse, Lanambra hostel collapse. This is July 28th. July 28th, setting the record straight. Personally withdrawn from Nnamdi Kanu's legal. Okay. Now let us read this. July 28th. Setting the record straight. I personally withdraw from Nnamdi Kanu's legal representation in December 2023. After 3 years on a high trending. Now let's continue. No room for mischief. The fact concerning my legal mandate from IPOB for the avoidance of doubts and for the sake of clarity, I wish to state equivocally, English, equivocally, that I personally disengaged myself from the legal representation of Nnamdi Kanu in any capacity since December 2023, long before his eventual conviction and the subsequent sentence to life imprisonment. In the excess of professional rights and responsibilities as legal practitioners, we have throughout the relevant period remained in effective and continuous retainership as solicitors to the indigenous people of Biafra, IPOB. In that capacity, we have diligently and professionally discharged our responsibilities, securing the discharge and acquittal upon the conclusion of full trials of over 200 alleged members of IPOB across the Federal High Court in Abuja, High Court of Ebonyi State and the Abia State, High Court respectively between December 2023 and the year 2025. These are not matters founded on hearsay or conjure. The records are matters of public knowledge. Edrum for video, Abaiser. I saw it. After from video, and they are readily verifiable. For the avoidance of doubt, Nnamdi Kanu never independently appointed us as attorneys to the IPOB. His limited involvement in our appointment was solely in his capacity as his personal lawyer, from which we had since December 2023 formally disengaged our services. Furthermore, and for the abundance of any further doubt, therefore, I retreat that from December 2023 to date, I have not represented Nnamdi Kanu in any capacity whatsoever, whether as his private counsel, family lawyer, or otherwise. Any attempt to suggest the contrary is at best a deliberate distortion of the fact and at worst a calculated narrative designed to save ulterior and mischievous purpose. It is equally important to place on record
that IPOB as an organization has today reaffirmed our standing as its solicitors and the legal representatives that professional relationship is founded upon a continuing mandate and they cannot be retrospectively altered, invalidated or otherwise dictated by its former leaders. However, it is important to state at this juncture that the Nigeria Correctional Service Act is clear as to the manner in which any communication purportedly emanating from a convict or an inmate may be duly authenticated or validated. Any communication purportedly emanating from an inmate, whether a convicted prisoner or a person awaiting trial, must bear the imprimatur and the appropriate authentication of the officer in charge of the relevant correctional center. This requirement is intended to ensure the authenticity, integrity, and the proper verification of such communication. This clarification is particularly important and should serve as a continual reminder to practitioners who are often quick to rush to report what are clearly unauthorized and communications purportedly emanating from emails without first appreciating or verifying the applicable legal and the administrative procedure governing such communications. Let the facts, therefore, speak for themselves. Let records speak for themselves, and let those who are genuinely interested in the truth consult the record rather than manufacture narratives for purpose best known to them. We continue moving forward. Signed, Sir Ifeanyi Ejiofor, Esquire, KSC, Dunu, Eze Ugosi Nachi. Okay. Ọ bụ na ị na-eru anya je na duru nnọọ rie nne. Ọ bụ na ị na-eru anya n'ife o dere, ife a nwere ike bụrụ ya were ndị na-ekwiri Maazị Nnamdi Kanu iwe, because he said that na ya pụrụ n'ọrụ. So fe agazie na-abọgapụtazi akwụkwọ proving that he was sacked. So now ka anyị fụrụ ife trigger ya, and he made mention of former leader. O nwekwara ike bụrụ ya bụ iwefa na-akpọrọ Maazị Nnamdi Kanu former leader na IPOB organization that he registered. So now I understand ebe ife a na-fly na social media si fly. Mana ife anyị na-ekwu ka anyị were ya nwayọ. The social media adịgo hit up already. So ka anyị were ya nwayọ. Mana ife o kwukwere kwesịkwara ka enyobanye ya anya. Mgbe niile asị gị Maazị Nnamdi Kanu said, Maazị Nnamdi Kanu said, Maazị Nnamdi Kanu said, you are not just talking to Igbo people. You are not just talking to ndị Apara Ukwu Ibe. You are talking to ndị Igbo in general. You are talking to ndị Igbo in general. And you are not just talking to ndị Igbo in general. You are talking to the public that comprises Obodo Bongo, those that put him behind bars. So if any lawyer,
lawyer na amapụta mgbe niile. He said, he issued 70-something country. He sacked this one. He said, direct order from my spring commander. Tụnekwanụ ya atụne ka unu mara ma ọ na-enye aka, ọ na-enyere Maazị Nnamdi Kanu aka. Ọ bụrụ Nneka ya nọ n'ime, ọ gwara ndị ọzọ nọ n'ime, mana just that like his case nwezi ka o si wee dị. So mana mgbe niile amapụta a na-eme he said, he join ya with ife lọlọ Nneka Chimezie dere. The energy, strength a na-etinye to make sure no dị relevant na social media na-etinye ya na ịgbapụta ya na nwekwara ike enwee good results. So ka anyị tụne side ya o kwuru banyere mgbe niile amapụta ndị Maazị Nnamdi Kanu said, and we move to Master Prophet. Anyị afụgo ebe the whole thing si wee bido wee na-aga, mana fa were nwayọ ka anyị na-ekwu. Ife nji wee weta Master Prophet bụ ka m mara the dream o nwere banyere Maazị Ekpanjọkụ release. Ebe ka Odike provide information and through the office of this Maazị. Ile anya ebe ka Odike na nwaanyị na-arụ directly na Maazị na-arụ directly. Nga niile onye ọbụla pụtara challenge Nnamdi Kanu, either aya dine ha, either aya yi na ha aja n'ukwu, or ya na ha na-arụ ọrụ direct fingerprint ya na. So I wonder, eleghị m na-eji hapụ isi, eleghị m eji hapụ otelenyo n'ahịrị na-agba isi ọkpọ, eleghị m na-eji hapụ the coup plotter, onye plan the coup, onye finance the coup na-achọgharị ndị jos jere ọrụ. Lekwa dị ọga nsogbu Nnamdi Ezebiro, lekwa onye bidoro ene. Ele mgbo a ga just face the fact that it na-agbara ukwu osoro kirikiri. Ọbaha uru. When nwaanyị isi pọnkụ na-agbara ya akwụkwọ, elekwenu mgbe a ga-agba onye akwụkwọ. Achụ onye Ojiọfọ, elekwenu achụ Chikedozie, ndị niile hinne na ya kwụrụ ya gidigbam atakọla ọna ha, akụtu one ha. But elekwenu mgbe a ga-akụtu. Every morning ya pụta na social media na-akọrọ n'anya akụkọ breakfast. Ọ galaga meghe radio. She has no shame. She Maazị Silvanus has no shame. And he has no shame indeed. Can we put this efulefu? USB no. Ekwurumeku na all cancer. And all cancer. Justin no indeed. Amaka Mele. Remember, Mom said he or one name mistake. Or name acknowledge no Mazi. Because so boot. That's no boot. Now you have to understand Simon Ekpa hapụrụ IPOB at that time, create the organization nke ya, mekwa na onwe onye isi, but na-ekwu na ya dị loyal to Maazị Nnamdi Kanu. Na ihe a na-eme ka ya were organization. Ọ create organization nke ya n'onwe onye isi. Akara m eche his release according to what he said. Ya nwe dream banyere ya. Ibe aka nka na-eche. Organization with ndị na-ege ntị na-eme ihe a na-eme n'ụzọ ofiliri dị ya mma. How can I generate this account and password, and then configure a fingerprint browser? Configure. So Simon Ekpa, create autopilot. From autopilot, change the thing. Yes, no, ya won't issue, no, ya with the Prime Minister.
Simon Ekpa did not create autopilot. Mazen Nnamdi Kanu made mention of autopilot in one of his broadcasts. Oge unu na-agba Maazị Ekpa Njọkụ mgba ịnọ hie ọma. Oge unu na-agba Maazị Ekpa Njọkụ mgba ka unu si na autopilot nọ na function without leader. Ntu a ka dị name autopilot si wee bido. Ife Maazị Ekpa Njọkụ mere bụ to advance Biafra struggle. O saved Biafra struggle from stagnation. Maazị Ekpa Njọkụ Chukwu kpọtara ya use wee save Biafra struggle from collapse. Chukwu kpọtara Maazị Ekpa Njọkụ to make sure na Biafra struggle na-agwọrọ ya naanị. Chukwu kpọtara Maazị Ekpa Njọkụ to make sure na ọnwụ some ndị be anyị nwụrụ in the name of protest na agada crowd na the world ga-afụfa and na world fụrụ anafa ewetara fa freedom. He came ka ọnwụ ndị a nwụrụ ghara ịbụ in vain. The only thing I can ji ekwu okwu Biafra today bụ because of Maazị Ekpa Njọkụ na ntụ osi wee mee ya ọga n'iru. Ma ESN a unu na parade. This were ESN that you people ndị unu na support ha kwuru ya na radio that they have handed the ESN over to Southeast governors. By that time, unu dị nwa comfortable. Okay, na-ekwu na hand ya over to Southeast governors. Because so many of you was not many of you are interested in nwere onwe. The same ESN a bụ ha na parade now. Unu agbapụ na gaba Israel. Ife eji ekwu okwu n'Israel or ife eji ekwu okwu n'Israeli parliament bụ the sit at home. Kanu said that he cancelled by himself. Maazị Ekpa Njọkụ continue pushing to make sure if ọ kpọrọ ya bụ economic strangulation. He came to advance the struggle, not to create anything. Mana those that we are stagnant as a threat, those that saw crowd of our people saw monthly due. Equal monthly due and every receipt. Receipt he get goes in airport. I'm an airport he get goes in. Church. I'm on mall. I'm on tell Mohammed he get goes receipt. Before. Where up again? Ndị be anyị were not to go. Because they want to go home. Because they don't want to be stranded in airport. Actually, a situation down in the airport now. I say, because you did not support this struggle, go back to Africa Coast. That is where you belong. Remain there. Yeah? Never where they far now to go. They saw crowd and they saw money. Maazị Ekpa Njọkụ saw crowd and they saw a nature where the zeal to make sure na nwere onwe abịa. Not just na nwere onwe abịa. He promised to participate na the governance. Ka ife dị mma. Ọ ya wedere o ji adị ya ọkụ. Ọ ya ka iji ekwu inwe efe gị nọnyere ya. A man that is approaching Biafra struggle with multidimensional approach. Ọ ya ka iji ekwu eri ya. Ọ gwara gị na multidimensional. Ijide ya n'anya, osi n'anya mepụ, ọ bịaghị n'ime. Ijide ya n'ime, osi gị n'ọnụ. Ijide ya na ntutu isi, o mepụ, osi gị na ntị. Ijide ya n'afọ, osi gị n'ọnụ, mana akpịrị. Multidimensional approach. Mana many of you ha ghọtara ya. Unu agbara na jebe Israel. That you rejected because of reason best known to you. Be ndị Israel ji ekwu okwu. And that thing you want to reject,
shamelessly. Nwere ike bụrụ ikwu ife a ga na-present in Israel. Are you not seeing? Our people is sitting at home shamelessly. If I can discuss here. But you cannot tell them that you once cancelled this thing. So Maazị Banjoko did not create his own. He came to help Maazị Nnamdi Kanu to get the Biafra. That's far about his words. But the only chọrọ it twist here. Si twist here, not twist here. Let's continue. Onye chiri ka o chiri ya zere. Do well and touch the Onye mic. ọbụla si na aha ya nwoke na aha ya nwoke, ihe ọbụla onye ahụ si akpọ ya, ihe m ga-akpọ ya. Ọwụ m ga-asị na m a ga-akpọ ya ihe. Enwere some people ga-apụta na ha si na ha wụ prophet, na ha wụ pastor, na ha nwoke. You have to address them according to otu ha ji say no ihe ha wụ. So Simon Ekpa mere onwe ya address as prime minister. Ọ bụrụ na o mere onwe ya, ọ ihe a bụkwa ihe anyị na-adị egwu. Ekwuole m na achọghịzi m ịdị na-eti mkpu. Achọghịzi m ịdị na-eti mkpu. Ihe a bụ narrative anyị fụrụ nna ha ekwu. Narrative anyị fụrụ a na-epuch. I don't have any problem with it, yo. But I know na ọ ga-ebutekwa trouble tomorrow. O mere onwe ya. O mere onwe ya. Simon Ekpa kpọrọ onwe ya. Simon Ekpa kpọrọ onwe ya. Ọ ga-ebutekwa okwu na ụka tomorrow. O nwere ndị mere ya. You talked about Dr. Ngozi Orabeze na one of your video. That is to say, name na ife a bụ ebe Maazị Banjoko metere. And the name, I don't know. I stand to be corrected. Maybe ọ bụrụ na Maazị Banjoko apụtara, maybe there may not be Dr. Ngozi Orabeze. Maybe. So if you know what ebe o mere. So ịpụta na-esi o mere onwe ya, o mere onwe ya, o mere onwe ya, onye si kpọrọ ya prophet, si kpọrọ ya prophet, onye si kpọrọ ya nke a, si kpọrọ ya nke a. Naanị atụnekwu ya atụne maka echi. Stephen no, Amaka Mele. And the prime minister can ga-akpọ ya. You have to understand that. And also you have to understand that IPOB want a structure, Okay. leadership structure, code of Code of conduct, organogram. Yes. conduct structure. Otu ihe niile jidere, otu leadership niile jidere, otu position jidere. I mean, I understand that enweghị the position of prime minister. I understand. Oh. Hey, Chineke mere mere. Asha m ichi ọchị. Okay, ihe anyị na-ekwu ọkwa setbago. Enwere code of conduct. Enwere command and control. Enwere organogram. And enwere position of prime minister. N'ime IPOB. So if ọ na-agbaghị ha, na you are your own. I am still waiting for the prophecy. Mana ife ndị a nnugoro now, I confirm honor to me what I have been saying. Look, trouble is already here. All right, let's continue. Stand. But ka anyị hapụ ihe ndị ihe awụ ihe anyị nwere ikwu. Okay. I had a vision yesterday. Ma ahụ Maazị Simon Ekpa. Ya ahụ immediately ọ hụrụ m ya aba ma ya abakọrịta. In that vision, ya kpọrọ m jee ihe dịka ebe ụlọ ya, n'ụlọ ya. So ọ dịzị ka nwee ndị bi n'ụlọ ya. But ụlọ ya ahụ, spend a lot of money, itigasị some certain things in order. And ihe were iwewu the cotton rail ya, it is so expensive. Ya sị mba na ya ga-ahapụrụ ndị cotton rail ya.
ya atụrụ ya si m na m ga-azụ m si ya mba na m aga azụ because m na-elere m cotton nail and all is so expensive ya sị m mba na m ga-azụ m si ya mba na enwere m but na enwerezi onye mma chọrọ ịzụ ya ni ma jụọ ya si ị ga-erechi ya ị ga-ere ego ole ya sị m na ya ga-ere 20 euros ma ele ihe ya dị so expensive 20 euros ma na ya dịka ya sị instead ya ga-ahapụrụ na ya ndị nọ nga ka ha were ya for free na ka ya ree 20 euro so ma na ya the cotton and the cotton rail I think the cotton and the cotton rail olukru or dịka gold plated ma na ya kpọọ onye ahụ chịrịzi ya si ya lekwe this cotton rail no 50 euros n'ihu Maazị Simon ekpele m anya chia so onye ahụ azụọ ya 50 euros ma ewerekwanụ ego ihe na-ewere ego nye ya amụ ya aka were 20 euros o kwuru ma ewere the rest so ihe a the vision anụghị m in the state enweghị m liberty fully ịkọwa this vision but because of my time but the only thing advice m chọrọ inye wu based on that vision o nwere property o spendere a lot of money. Voice ya hangana. And I do not think normal. Voice ya hangana. Fresh no. Voice ya hangana. Let's go front. But not easy for them. No voice. Ana dekwada no voice. Kawade not easy go. I have mic. Hello? I have volume. Okay. I need to go in 3 minutes. I have to go back again. Mama even consider. Okay, I come na the mic nearly. Sorry. Now, let me start again. I had a vision. I'm here in the past. I'm capture Quran in the past, so I don't know. I saw a vision about Simon Ekpa. In that dream, anya go each other. Yasim neachidire rail the blind rail cottonia with the bar. Neachoni hapronaya onye take over the house. The blind. So my just say go coach they ask $20. Mele this rail, rail law na the blind day. And don't look so expensive, like gold plated, like gold. Ma or somebody else, see on your lepe, na getting here 50 euros. So on has zero the rail. So me already the money presenting it to Simon. Simon already 20 euros or dollars each for them. So me already the rest of the money. So money we are happy, we discussed, and only for suddenly make it an honor. So among this vision, I think no vision last night. It's more vision this early morning. Makoya kambu nishi tetanona. So now, and we have liberty.
ịkọwa this vision. Enweghị m liberty ịkọwa ya, but agwala m gị lekwa ihe m hụrụ, but achọghị m ịkọwashi ya ihe niile menene. Okay. But o nwere one thing m na-aghọta. Simon Ogere his prime ministership, review the code of conduct, review the command and control, review the organogram, because in one position of prime minister na IPOB organogram. Kachile jile fa anyị na agbari the grade na afọ ebe o si apụta. Simon Ekpa filiri na onye chiri take his position or onye chiri take over ụlọ ya awọtụghị ya. So instead onye ahụ ga-ewere ya just dispose ya anyhow. You have to understand. Or another thing side of it will maybe Simon Ekpa ụlọ ebe obi na ya, maybe a chọrọ irent ya out, or a chọrọ ịnapụ ya the place, maybe maka akwụbụ ụgwọ ụlọ. So ihe ga-awụchakwa ihe this vision o chọrọ ịkọwa. So aga m advice to ndị na-eso Simon Ekpa, even aga m agwa vam ha ga-cheki ma apartment Simon Ekpa ma a na-akwụkwọ ụgwọ ya ma nwoche ga this selfish as claim prophet should keep quiet with his lies, confusion. Please let him know that we Biafrans willingly voted Simon as our prime minister. Ede aboka hana arebita. Oro karị ka ha na-apụta ka ya na-afọ ha. Mana ọ bụrụ ma trọbụl, lekwa trọbụl ka ọ dị ka ife niile aha anyị tiwasị. Efere m na very soon onye ọbụla ga na-agọta ya financially. And then agwụkwọ ndị otu Simon Ekpa si based of this vision na Simon Ekpa na orege property or something, maybe Simon Ekpa pụta, maybe no ga need some financial help. So ye nwee ego ha dowere ha jọsụla jeri chanya ha sevuo ya because of this vision unu tọrị nkọwa ọma ya. Maybe enwere m ike somebody ewere m na ji mee program kwuo ihe m na-ekwu onye m ajọsụ m na-arụtụ aka. So it's left for you ịkọwa ya otu iji hụ. Agwara m gị na arụrụ m nrọ in that vision. Simon Ekpa chiri ire cotton ya, the blind ya, because ọ dịghị happy onye chiri take over the place or onye take over his apartment. So ya just chiri shim the blind and the mind he go loblo oh but I just show irrepo the thing. So only can wuru na Simon Ekpa didn't happy to onye na-arụ ọnụ organization ya. Mana na Simon Ekpa create the organization and which ọ kpọrọ onwe onye isi, but also kwa na ya dị loyal to Maazị Nnamdi Kanu. So eserala na loyal to Maazị Nnamdi Kanu. Definitely ị ga-abụrụ IPOB otu member. Ị ga-anọ under excuse me, ị ga-anọ under IPOB organogram. Ebe a ka ị ga-anọzi isi ewere anyị kabadị. Ebe a ka ị ga-anọ wee gbatịsịa. IPOB nwere ka esi eme ya. Ebe a ka ị ga-anọ ntị anụghị ya. This unotore. Maybe because Simon Ekpa needed financial help or possible. So vision on Arutaka in so many things. And advice window to Simon Ekpa reach out. Mananuma apartment here. Ma ono nansobu. Mananuma uno natural your apartment. Mananuma lease ya kurunya ime or on na down. Manano, it's only kijayaka. And in that vision no opotala. So him na sikwa ka Simon Ekpa. Maka Simon Ekpa kele me mmiri mangono.
So ọ ga-adịkwa m mma n'obi ka Simon Ekpapụta ka ọ pụta na ndụ na ahụ isi ike. Ndewono, I have to end it here. I'm very careful otu m ga-eji akọwa ihe because enwere ndị ga-apụtani ha chọọ ime m ararise, ha chọọ ime m ararise, poke hole. Enwere ndị it doesn't matter ihe mmadụ mere, enwere n'ụzọ ha ga-eji poke hole. Ndị nkịta aracha n'anya. Enwere nwaanyị na-enweghị ihe ọ na-arụ dan onye ọbụla kwuru ka o kwuru ya ghọrọ poke hole ajajajajajajajaja. Nwaanyị isi na-arị na mma, nwaanyị hụ ada dị ọra mma, isi arị ya mma. Very soon aga m address her bullshit. So onye m ji ka m hapụ, aga m ekwu more about this vision. So it's left for you. Ikwuchago the vision already. Ikwuchago the vision. Even now, I was expecting him chọrọ ịdị n'afọ na-abụ na nke na-ada dị ọra mma na-akụzi ọgwụ. Ọ nọ na France kụọ ọgwụ. Ị nọ na Germany kụọ ya ọgwụ. Efiri m lọọ steji ya ka ekwesịrị nọ na nwezi ihe ọzọ. Gịnị ọzọ ka anyị kwuru oge? Ya nwee chegoro gị aka mgbe gwa gị na ya adịghị. So ihe kwesịrị ịdị n'afọ na-abụ n'ime uvuere na mmụọ gapịa ya ịtarị because this is that you can actually travel and flog somebody. By now, ekwesịgo ọbụzi dị na-eme analyze like ime interpret, but ihe mma wụ na ahụrụ m the release of Simon Ekpa. Maybe ya pụta enwere other things ga-happen, or maybe na ọ ga-adị stranded, or maybe na ụlọ ihe a ihe nchọrọ ịdịla afọ na-akọbago ọgwụ. Achọghịzi m oke okwu na ụka because that period abịara mgbakọwa master prophet na nwaanyị isi penti na ya dị ready. Gbakwa ya mmụọ n'ọnụ nwaanyị isi penti ji arụ ọrụ. Nwaanyị isi penti ji mmụọ niile Igbo ji wee dị ebube arụ ọrụ. So by now, master prophet na ya na-eme travel pịtarị. So ọ na-agba ọsọ na gịnị na-achụ ya with mmụọ niile o bukọsi ka ọ na-agbara ọsọ. Renting it out, or maybe somebody taking it over, or maybe Simon Ekpa need financial help, or in the future, or right now, only right now. I don't know. So this vision, you will know or the subject to interpretation. You can know in the place now to interpret it. Thank you. Ndewono. Yadro nama. Simon Ekpa when you working. Simon Ekpa kine memory. Simon Ekpa mene mụ na ndị autopilot adị na mma na-awụ ndị sefuru ndị na-efementi problem na-enwe onye ya na ya dị na mma. I have to go straight. Ada dị ọra mma. Onwe onye ya na ya dị na mma. Onwe ya na vam adị na mma. Ya na Ugo 247 adị na mma. Ya na Eleke this something survivor adị na mma. Ya na Oge Nkere adị na mma. Ya na Ngozi Obrabeze arị na mma. Jera dị ama m na ọpịa ka ọ na-ele ahịa Remigius abịa na IPOB na nke ya na Remigius ya bụ nke nji ebute nne ka m mana ọ bụghị na abịa na ndị kwuru na wit Maazị Nnamdi Kanu ọpịa maka ọ na ọja abụ m na nwanne anyị nwaanyị Achala Ugo ọ na-aja abụ steady nwa ekwensu ezumezu ọja abụọ na ele ahịa this guy map onwe hụ now burukwa bata na the new DOS jabụ the head jabụ onye ọbụla ọ na-apịakashi ihe niile shari ya mma onwe ebe ọ ga-eduru tọrọ ọjị onwe ebe ọ ga-ekwuru tọrọ ọjị na autopilot ọ na-apịakashi na IPOB ọ na-apịakashi everywhere mpịakashi nwere ya even gị na yarị mmata echi so let's move on. Ka m wepụ picture Simon Ekpa here before ma agụ uri ọbagawo 419 ka ọ gharịrị ka ọ ya ka m na-refer to because enwere ndị ọjọọ na-ara ndụ ha hụ
enwere ike na ha take out of context siwo no Simon Ekpa ka m na-agụrụ na dị uri so ka m wepụ picture Simon Ekpa adị ama ewepụla m picture Simon Ekpa before m agụ uri adị ama in the beginning agụrụ m uri ọkwa na agụgara na m Simon Ekpa adị ama ọ maka ndị na-agba ọnụ ghara na social media ha na-achọ ụzọ ha ga-eji akụkọta isi mụ na Maazị Simon Ekpa. You have to understand, years ago, in IPOB, for the past 6 years or 7 years, in the IPOB, for over 2.5 years, only leadership in IPOB, they launched a coordinated attack against me every day on all their platforms. Mazen Nnamdi Kanu work saying has stopped. They continued. To the extent, Mbo Ijele, I got to Ijele to talk to Ijele. Oh, honey, now walk or now Piam, even when this idiot to be Italy. Now I was only shin the sabo. Me program say Elaine here, Mazen Nnamdi Kanu game, Igeja happy. I was prophesying. You checked that video minute. I think 7 years ago. Msi Elaine Maazị Nnamdi Kanu game unu ga-eji happy. Something happened. Can a platform ever made the program? Can a platform made the program? Because after this one now, actually, what are these combined? Come for Hano go 247 now. Come on, go the Hano. But even that useless guy. Now for just showing you $7 years ago, or you mean 7 days ago? Okay, I will check it. Okay, now I played this scene too soon. That time I was prompt in the prophetic to prophesy about this attack. Hemege Maazị Nnamdi Kanu. Asimele ihe Nnamdi Kanu ga-eme nugeje eme abandon. Every IPOB niile ndị coordinator niile apụta ikenga ha apụta. Darlington hani na apụta Darlington gwara m sị even na ya kpọrọ Maazị Nnamdi Kanu si Maazị Nnamdi Kanu lekwe ihe ọgọ ya nwoke na-eme. Why that he couldn't stop me? Hana insult. My prophesy yes, one day it shall come to pass. No day jina apari they are working the one. Hageji apari kwa Maazị Nnamdi Kanu. Enwere m video. Ogwa. But I see Maazị Nnamdi Kanu. Ogwa abakwara ka ogwa si ada. O nwere ka ogwa si ada. Yes. O meziri ka ọrụ asi ada. Anyị na-ejekwa. As in IPOB leadership, look today, ndị na-akparị m today, ọkwa the same matter ha ga-eji akparị gị. I have the video. I had it. Today I post it here. Ha niile nga ha kparịchana Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebino, onye ndu ọgọ nwoke. I am the walking one. Official. No. Ajụrụ ele ihe Nnamdi Kanu ga-eme nnu ga-eji eme abandon. Ha niile asị enwe. Na Nnamdi Kanu na Maazị na onye ndu. Si ha be ha ada nwanyị. Ya asịbedikwe na oriri ego. Asịbedikwe na egidere na hotel. The same thing njuga ha. O may happen. I looked into the prophetic. As an awakened one, 7 years ahead of time. Mana ihe ga-eme Joe na ajụjụ ha ma onwe ha ikpe. Ohere this week. Aga m achọ those videos. Wepụta the clip. Mgbe ha
I said, there is nothing again, and they can abandon. And when he again, nothing, they failed woefully. Even this guy in the Italy. Na ba shimazin and they can on daily basis. Shame on you people. Indeed, I am the awakened one. Indeed, indeed. Munia, this guy in a program here. Ijele. They tried to stop the program as if I'm not a free person. I have been the first Facebook mehere. Echebemna IPOB existed at that time. Ha actually stop them. Cheba mum game program and mum game program. All their way, all their Nah, way. cheba they are working the one. Ready to. Him ge put na him na ge put. I'm On him ga welcome. support. Oh, I'm a support on your bla. Muno mwem. Oh, but where IPOB be how? Oh, where IPOB? Likely at any time. And when my support in the bag, nobody. Good. IPOB with DOS leadership fought me for over 5 years with their media warrior, Ikenga, and Darlington. Darlington led the underground campaign because I didn't happy. Namloro, Divine Mother. Darlington led the campaign. What's your hello divine mother? What's your hello divine mother? Na okwu nke a nwezikwere ka ọ dị. Ọ dịrọ happy lane no divine mother. Ọ chọrọ ịlụ divine mother. Ọ bụ nwa ọ na-ede ka ị buru ya ụzọ ga maburu. Ọ bụ nwa ọ na-ede ka ị na-ede. Okay, ideta nwere dị nwa very easy based on Jama. Ya nwa no bongo. So the nwa were nwayọ gbakwuru awaken the one nọ na awaken the country. Okay, okay, maka ọ dịrọ happy lane no divine mother. Fought why him jijelo nwanne onye ndu. Not knowing na ihe ndị Darlington na-eme maybe aka cancer no n'ime ya. Ama mụ na mgbe ahụ Darlington na cancer na-arụ ọrụ. So Darlington na-agba m nkwụ. But Uchechi cancer dịge ya. Darlington je ya na agwa Maazị Nnamdi Kanu okwu dị aṅa. According to him na ya na-ekwu okwu. Ama m ma eziokwu ma washi. Ugbu ka m ghọtara na aka Uchechi cancer nọ na mkparị niile, embarrassment niile ha nyere anyị in the past. No Uchechi cancer through Darlington. Darlington ewerezie ya weta ya etu ndị media warrior. Ha agba m war for over 5 years. Onwe onye IPOB ọbụla bịara na my page comment anything good. Thousands of them mobile habitat insult their working. No. The only prophet in Ali Igbo declare things ahead of time. Amen. Hey, Onyamuma. When I prove Onyamuma. You can't beat that. I made the prophecy of Python dance ahead of time. Okay. Ibru mama na gegide Maazị Nnamdi. Okay, oburu amụma ahead of time na gegide Maazị Nnamdi Kanu. Amụma ya niile bụ amụma ike ka ezi ya bụ nzi amụma mgbe Biafra na-abịa. Ka ọ bụ na nke ahụ ekweghị ofu. Awaken the one. Buziere anyị amụma. Kedu mgbe recognition a na-ekwu na-abịa? A na-ekwukwu recognition gwa anyị mgbe ọ na-abịa, gwa anyị country dị ebe ụzọ je recognize anyị. Ka ọ bụ IPOB organization ọbịa ka mma. Ihe amụma eme na-ekwe na before. Anyị niile ka ebu ọtụtụ amụma now and naked the past one. Ka ị na-agwa anyị need fresh anointing, fresh fire.
Buamuma about Gaddafi. Buamuma about Donald Trump first and second. Hey, Every Mamuma in 2011 that it shall come to pass. 7th of May 2011 that Donald Trump will be the president of the United States. It came to pass. Buamuma that the same day that an advice to Maman Gaddafi, it came to pass. And in truth, you can't beat that. And pastor, and prophet, when a date and time of Amuma Habru ahead of time, even in Nigeria, arrange fabricated. Here, I don't do that. My prophecy comes from me alone. And I'm again, my prophecy. IPOB fought war against me for years. Ostraman Guram that they fought, they had a regular meeting, how they will attack me. And he didn't stop them. And he saw all those attacks. He didn't stop them. And they're working the one now saying, Mazen Nandekan, it shall come to pass. This mouth that attacked their working the one, they will attack you. Akositri, from Ikenga to Hanine to Ndenananego, it has not come to pass. But Simon Epa did something spectacular. At the time, he knew ahead of time that I was his number one enemy. But Simon Epa stepped in and helped. So, Yarin here blushing, Agma way in Hushni. Yasin our prime minister, Agma way prime minister. There's nothing anybody can stop it. Continue, give it up. Yasin our Mazi KKK. Agma way. Yasin our Mazi brigadier, I'm way brigadier. Yasin our Tunge, Yasi the working one. Address me as prime minister. The working one will address him as prime minister. Nothing anybody can do. I don't need confirmation from anybody. That is good. Because Simon back in a minute. At the time that people that are close to me, people that I have invested a lot, did not do it, but they watched people destroy my name for years. If I have a master prophet in a book, if I have a master prophet in a happy point, something did there. If I have a happy point, something did there. I go say three and then in Mazen and the Kano relied on the Ikenga. Ikenga fought war. Honey insulted him. And that was the only one that stood. May destroy your highway. Go to their narrative. The mother. And was you open heart to look into the evidence? The one they chased, the one he neglected, the one he abandoned was the one who fought for him. Oh. Today, you can beat that. You can't beat that. You can't beat that. Agamacho, the video. Bomna Jundai POB Hana Batanyo Blana Batanako. We cannot abandon Nandekano. And had him Sabo. Why do you ask that question, Sabo? I am the working one. That's why I'm asking that question. Because I don't know you. Manadi, human, you cannot trust. They are working the one. Human. Or they cannot be trusted. Abraham,
e projected him ahead of time. Mana na ha ga-agba ya ụkwụ, mana na ha ga-egbu ya mma mmiri, mana na ha ga-eri ụgba trotili. I projected him ahead of time. Mana na nwaanyị ewu cancer, boy ewu cancer, ewukwa Delilah. I projected him ahead of time. Mana na ndị IPOB ga-agba Maazị Nnamdi Kanu. Na ajụ sị, ele ihe ọ ga-eme? Nnu ga-eji adọmpụ ya. Ele ihe ọ ga-eme nnu ga-eji neglect ya. Ele ihe ọ ga-eme nnu ga-eji ahapụ ya. Ihe m kwuru ọwụhụ dị na enwere evidence for ihe ndị ha fabricate ya present ya. Ha fabricate ya the thing present ya ejiwe na agba to the extent ụlọ m na Prague na Czech Republic ka asịsị na Maazị Nnamdi Kanu zụrụ ya. Ụlọ m kwụrụ ụgwọ ya over 950 euros a month. In fact, ọ karịrị 1,000 plus 200 plus 100 and something euro electricity bill and plus extra cost internet. I think 20 euros or whatever. Ihe buru ibu na-akwụkwọ ke Germany na-akwụ ke on my money. Onwe nyere m ego for it. Onwe m na ego for it. Every month am kwụrụ ya jee na akpa m kwụ ụgwọ. Onwe balansịrị m ego ya. Oji abịa to cancer na ndị otu ha. Ha send their foot soldiers. Ha so na Maazị Nnamdi Kanu zuru ụlọ. That is ebubo niile ha fabricate ya present ya ji gba, but they are working the one hụrụ ya ahead of time. So ọkwụla le defend ha. Ụlọ efra na defend ha. A ga-emesikwana ya. Clement daalụ rienne no daalụ. Ụlọ efra na defend ha. A ga-emesi ya okwu banyere ụlọ abụta ihe. Above here niile aka m still machie no. Kono gidigbam with Maazị Nnamdi Kanu. Number one, ọwụhụ maka ihe na alụrụ m nwanne nwaanyị. Okay. Ọwụhụ maka ihe na alụrụ m nwanne nwaanyị. Aga m make decision maka ihe na alụrụ m nwanne nwaanyị. Mụ na Maazị Nnamdi Kanu dị na mma nke ukwuu mgbe ọ dị ndụ. Ọ na-akpọ m dede. You can be that. O nwere ihe a na-eji akwọ nji ije n'ime ahịa na Nigeria. Nji na-eji akwọ aka. O wetara m from Biafran land. Amam kosoro 1,000 naira or 2,000 naira, but oshi Biafran land buru ya na luggage butere m. O nwere ọdụ a na-eji asụ ọsị hanga. O wetara m from Biafran land. O nwere unyi na-eji eshi eze ọ gbara ya n'akpa butere m. Unyi ha ka na-eyuzie tita ọ karịbe 5 years. Unyi ka buru. Small little things that somebody cared. Ọ pakuru unyi ha ka unyi and ọ ya ji aka ya shinde ha je bute nkụ. Ha ebute nkụ use that ezigbotu nkụ kara aka. Unyi ahụ gekwa ya na-ada kpọkọrọkọ. She showed that she cared. Nwana ya dị mma nke ukwu. And Kanu nta, my friend. O nwere maka ihe ndị IPOB mere m, ana m esi no, I will not, because Maazị Nnamdi Kanu was there at the time mgbe ha na-eme m insult. Ọ na-ahụ ya na ele ihe na-akpọ this Biafran trumpet. Ọ na-ahụ ya everywhere. Ọ na-ahụ ya na ke aside hot. Ọ na-ahụ ya na ke Ikenga mgbe Ikenga na-agba m ụkwụ mgbe ọ nọ na nga na-akpa isi na-agba m ụkwụ. Of course, you've heard of OpenClaw. Personal AI connects to everything, can do everything, but is it safe? Victor is like OpenClaw. Ha na-eme regular meeting on the ground. Utogide agba m ụkwụ. Ma jụọ ha ajụjụ si ya, ele ihe Maazị Nnamdi Kanu ga-eme ụnụ hapụ ya.
There is nothing in the life. People now say they support you. Be careful. And when him as in the canoe game, may happy. And when him as in the canoe game, may freedom for them. But they created those things. Bozier, Perezier. Mbo Simon Epania, hey, Opotobi, o seti ni egide Simon Epa, who only obligatory prime minister. And when in the beginning, when you say Neaga assistant, Mba ne when one prime minister, no, yeah, got what assistant, only obligatory onishi. And when you assistant, people now wagi that they are with you. Be careful, don't trust them. You have me in the bag. You don't have them in the bag. Any opportunity for position, I gotta like it with your position. Be very, very careful. Be very, very careful. You have to understand there is one IPOB and there is one leader. Okay. And that leader, one and there's a beyond and the can. Okay. Got your IPOB. Just create a group. Clement one them Omakambale. As a show you get what against you know. Dalorian. According to Gogaraga, there was only one IPOB. It's actually create your own. Dalorian Clement. And again on a group, stand in that group. Okay? And as long as I'm concerned, Biafra Biabe. So any bullshit in our okay, Biafra Biabe. And the time has not come. Okay. Ebruma, I think 8 years ago, na Biafra Gabia in 20, I think either 2027 ending or 2026. Our manager, the show. Our manager 2027 ending. Our manager, I got the show. Yeah, because I think yeah, I think I think I my wife went to a woman well to you guy. I think yeah. Ending. 2 years ago, 4 years ago, Maho in the prophetic name when it changes. No. Ejemoji na me kwada na Biafra gawa abia. Okay. Nozi in a distant future. Distant future. And when when all of a sudden who is a Biafra in distant future. Master prophet. Ngedreye. And when I'm going to pruye. Amomam ndeye me kuye. And as I speak today, 28th of July, Biafra Biabe. Yes, okay. Urishige Konala. Yes, okay. Gamo Egani Molulu, Biafra has not come. Okay. And it will not come in the near future. It will come in a distant future. And that day, Anyama. You're like, Yazuzume, Buarima placard. Biafra has not come. It will come. But now it's not the time. When He'll be like the cool, he'll be like the bomb. I don't care. Otumu in the prophetic, we are not there. And in a distant future. They won't. Can you get can we push in there? Maybe Agma Hapo nke Madam Ma's cancer before my or that. Hello, I go 419. But because of
Achọghị m ka somebody ga vuariwa m. Achọghị m inye somebody ammunition to attack me. Achọghị m inye mmadụ ammunition to attack me. So aga m ewepụ picture Uchechi cancer before ma akpọ that uri ndị 419 now. If not, I can make happier. But no, I don't want to give my authority away to somebody. Now, unu anụghị ya okwu onye na Biafra abịa bụ na ya kwuru 4 years ago law 2027 emechaa kwugharịa ya ịghọtago no very far and o kwuchara ya sị ọ bụ na ị laikiri ya nke ga-ama ya isi n'aja ịghọtago and ọ gwara gị na enwere only one IPOB and ọ kọwara na maazị Ekpanjọkụ na ya afọ ka ọ pụtara na-achọsi iresi ihe ya si cheki ya ma ụnụ ya maka na akwụkwọ ụgwọ ya ịghọtago and ọ sị na ya la Eggman na-akpa mee eji maka na mụ na Eggman adịrị akpa maasị onye na Eggman na-atọ ya na ya atọ na onye ọbụla ụtọ ruru ya na ya tọba mana ife ama bụ sitọba ụtọ a sitọta ya ife dị mma si atọtakwana ya confusion and distraction ụtọ ọbụla ịfụrụ atọba atọta ya confusion and distraction ọ dịrọ mma so master prophet dịka ngị na Eggman Chiamaka Ajere dịka ngị na ya bụ ezigbo enyi ịghọtago na-enerukwa anya ọkwa onye plan B. There was a time oge ọ fight well ụtọ nwere ike fitie ngị na ya na-abụ because there was a time he fought Maazị Ekpanjọkụ. I have the videos to the point even na ọsị Maazị Ekpanjọkụ na Biafra ga-eri isi ya and you yourself fought Maazị Ekpanjọkụ according to you when you were thinking that he came to hijack leadership of Maazị Nnamdi Kanu. So enwere ike somehow ụtọ nwere ike dabara ngị na ya mana mụnwa ụtọ ama ndabara mmanụ ya because na anyị adịghị akụ ofu egwu anyị ekwechirigo ihe m na-agwa ndị mmadụ ebe the reason why iji wee nọrọ ebe ị nọ ọ bụ na ị nwetabeghị IG ị ga-aga weta ID ọ na-eme exist nke a ka mma now and that our brother that called in that time from India kwuru banyere nwanne ya amara m ife mere m abụrụ obere ife mana Chukwu were ọnọdụ after something these few days but God showed himself so strong. So one night if you are watching you do well and come in more than I emepe studio you got to go then I know the testimony regards to one night the ID nyere aka you got to go so ka I see about another program of Master Prophet amara more 7 days ago come on the program yanwa kwuru maka Akonye wrote something about that Acharugo called in amara more 7 days ago. I think that may be the program that I missed. I have missed Master Prophet program. I have missed 1, 2, 3, and the 4, and the 5. I'm on more 7 days ago. One name Maduchenna, no, in Amakamele. So now, let us see. Kamara Mawonka. I be the from here. Hey, Kabo. Oh, tako lolo hosiri with one incipient. Ogwalo for a few days yabo cobro. Oro kare for a cario.
Adadi ọra mma sabo efulu efu ntị ike. Hey! Ala efuole nna ọgwabere ihe a few days ya. But it is well. Dale. God is faithful. God is faithful. Okay. Asim elu Hello, one roll. abumonyamumai amara Yahuwah Say them now. jino abumonyamumai ebube Yahuwah kanjagae Master Prophet ibonyamumai asim elu wanurolumo nibonyamumai na ike Yahuwah asim elu wanurolumo na bumonyamumai ike chukwokike kanjagae ike jachwajo moe abumonyamumai mamara Yahuwah nani ya jindumo abumonyamumai mebube Yahuwah kanjagae ibonyamumai wo Master Prophet ibonyamumai ike Yahuwah kijagae ike jachwajo moe amara Yahuwah jindugie ibonyamumai ebube ya Udo. This is the Master Prophet, Young Joshua Yawins, the Awakened One of the Biafran people, Biafran spiritual leader. The prophet and the founder of the new Igbo indigenous worship religion, Rufana. Ndị Igbo ekelene m unu. Ekelene m unu. Ya dịrị unu na mma. Ndị Igbo ya dịkwara unu na mma. Ụbọchị taa wụ 21st of July 2026. O nwere voice recording m ga-play. Okay. I'm going to play here. And according to Ada Diorama, on a main here, arise. I should not arise, go erurize. Urenu tunu menuche. Unuge wuru ntunu meruche. You have to understand one thing. Unoga Mona Simon Epa making a peace over 2 years ago. Okay. And you make peace. After Simon Epa make some moves. That moves I will send the olive branch. And that olive branch may receive oil. Kambo when Zinho John na Simon Epa n'obi. Ihe m na-ekuziri ewu okwu ọma maka onye gị na ya na-adịghị bụ na mma due to propaganda Uchechi cancer. Maazị Uchechi cancer gbaga underground. Ahụha ndị na-arụ ọrụ underground. Maazị Uchechi cancer nọgo underground.
with Simon Ekpa. Ha na-agwa Simon Ekpa ihe Simon Ekpa ga-ekwu na ihe ndị ọ ga-eme. Ha weta information from Supreme Commander Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebino, onye ndu. Ha etinye nnu na ose. Pass that information to Simon Ekpa. Simon Ekpa na-eme ihe o mere. Simon Ekpa na-ekwu ihe o kwuru. Ọ bịara bịa setie na ihe niile ahịdịga apụtala on a plain sight. Ya wuruzie na ọwụ most of ihe niile Simon Ekpa kwuru, I will not listen to the man in dungeon. Na ọ ihe ndị ha kwuru bụ ha nọ na meeting. You have to understand the fact that ihe niile ụmụ nwanyị highway mere over 3 years. Ihe niile Azụka ha mere. Ihe niile Bridget ha mere. Ihe niile Chinwe Achelọnụ ha mere. Simon Ekpa was privy to all those things. All ya setigre ha Zoom na-eme ihe niile organize. Meeting ndị ụmụ nwanyị highway led by nwanyị mụ na ya dị na mma na Dr. Nelly Ofegbu ekwugo ihe okwu ọjọọ gbasara ya. Mụ na ya ekwuole na anyị aga alụ war. Alụshiga ha Dr. Nelly Ofegbu ọgụ. But onye isi ha wụ Nelly Ofegbu. Ihe niile ha mere, Simon Ekpa do privy to it. Simon Ekpa ji information ọkara aka gbasara nwanyị highway. Simon Ekpa ji information ọkara aka gbasara Ojumọfọ. Simon Ekpa ji information gbasara kara aka gbasara Kajara Akaja gbasara Maazị Uchechi Kansa. Simon Ekpa achọrọ m ka ọ pụta na ndụ na ahịa reveal to us. Kinsley. Amaka mere nwanne m. Hello. Ha plan against Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebino. Yes, I'm better now. Thank you. Ihe ndị ha mere. Because Simon Ekpa na ya mgbe eliri ozu. I'm fine. O setiri mgbe Simon Ekpa no. Bịara send ya na olive branch. No. I brush him aside. Me were ihe anya oke na-eji ele ihe. Mata na ihe it might go 2 ways. Either kama na Simon Ekpa na-alụ ọgụ na-eje. At the end of it, surely I, the working one, I would have been successful. Yeah. Then ya wasn't him successful. Ya wuruzie na onwe n'otu nji mere nwanne anyị nwoke ahụ. Mbịa lekweni ya n'ụzọ ọzọ. Without Maazị Ekpa Njọkụ now, no game na no show. So I ga na-etinye afịa. Mmụọ Chukwu emetụ m n'obi. May receive the olive branch Simon Ekpa sendere na m. From that day, mụ na Simon Ekpa Njọkụ, the head of autopilot, the current head of autopilot, the current head of Biafran something in exile, which is Simon Ekpa, go declared in way now the prime minister of that new organization. Mona Simon Ekpa na ndị otu ya, mona ha lụga ha ọgụ. Simon Ekpa nọ na program nye ọda si na ndị otu ya ndị niile na-ege ya ntị, ndị niile na-anụ ihe a na-ekwu na ha jee subscribe na my page. Ha niile metete in the morning hụ Facebook page, YouTube page meghere in the day. The next day, mgbe m na-alaba, it was 20 or 8 or 20 persons subscribed. Like I made that very day. Before Chine Hone, or 1,000 and
I had a situation where I needed to be paid. I tried other apps. The payment kept bouncing and my Kambo. Maki Simon Ekpa reached out for Udo. Me accept. Maka won't Udo. Simon Ekpa gwa otu ya si ha na onye ọbụla kpeela na m, onye ọbụla hapụ m aka. Ma hapụkwanụ Simon Ekpa aka, hapụkwanụ ndị otu ya. The only time m kwuru okwu ihe gbasara Simon Ekpa wụ mgbe m hụrụ na anaghị agba ya mma, na anaghị egbu ya mma mmiri, na-eri ụgba krọtịlị, na-achọ idivide organization o creatiri, na-adọzi ndị esi na ha bụ prime minister, ndị esi na ha bụ prime minister, bede negide ha ga-agba ọzọ ma ekwu okwu kwuchakwa n'okwu zurukwa n'ike nọ n'onwe m. Ndị Igbo kenekwana m ntị, ana m ajụgbu na-eri, ana m eri ihe na-ejighị eji. Onwe onye m nara na kege ụmụ Igbo abụrụ ụnụ n'anya Chukwu emee n'ife niile abụrụ ife ọfụrụ na ndụ m. I'll be right back in less than 1 hour. I want to feel something in less than 1 hour. I'll be right back. Orwadana. In less than 1 hour, I'll be right back. Stay tuned. Stay blessed. Amaka mere all lovers of truth and the all supporters of truth. Now here's the show he said, in less than 1 hour, I'll be right back.